Okay, I don't think so. Or உங்களுக்கு யாருக்கும் இது பார்த்துருக்க முடியாது. ஊட்டியில் யாருமே அதுவுமே விசிட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ ஃபுல் ஆஃப் பைன் ட்ரீஸ் என்னெல்லாம். இதுக்கு பர் பர்சன் 30 rupees அண்ட் பார்க்கிங் டிபெண்ட்ஸ். பைக்குனா 10 rupees, கார்னா 20, வேன்னா 50 அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது பின்னாடி என்ன இருக்குது பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ லெட்ஸ் வாட்ச் ஆன். காட்டுக்குள்ள மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் என்ன எல்லாம் கிளியர் பண்ணி வச்சுருந்தாரு இந்த மாதிரி தெரியுது. பார்ப்போம். இன்னும் டிஸ்ட்ராய் பண்ணி வச்சுருக்காங்கடா. ஏன் இதெல்லாம் இப்போ எழுதி வைக்கிறீங்க? Oh my god, the view is good, man. But is it worth 40 rupees? I don't know. Oh man, this looks scary. I don't know if they maintain this, but I know there's a way around this. So let me just go further. This looks scary. Wow. No people walk here. The ground is too soft, full of pine trees, pine leaves. There is a path. Should I go further? The moisture is superb here. Oh my god, Sam. This is superb. இந்த மிஸ் டைம்லலாம் வந்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு. பார்ப்போம். இந்த ஃப்ளோரெல்லாம் மாஸ்னால இட்ஸ் லைக் உள்ளே போகுது. ஃபுல் ஆஃப் மாஸ். ஓ மை காட், இந்த மாதிரி இடம் ஊட்டியில் இருக்குன்னு எனக்கே தெரில. சூப்பர் பிளேஸ் மேன். எல்லாம் கார்டன் எல்லாம் போன நேச்சுரல் பியூட்டி மாதிரி இருக்கு. And they paved the way also. So I think I should be able to go. Why I'm going through this, I have been here before, but I've been only through the entrance. So I know there's a way around. Appa, super heavy high altitude. Need exercise. Man, it is going steep up. There should be a turn somewhere. A very big hike. So now it's dropping off over there. Let me see what I can get through. No many people come through, man, because lots of people are like fallen trees now. I think they are thinking it's blocked. Wow, natural beauty. I'll confirm this is the way once I come down. Oh, someone's dinner house here. Did you see that? Natural. Oh, what is the real watchtower? That one? Or oh my god, someone is worshipping. There's a watchtower there. So which is real? I don't know. Okay. So people do come here. See, we have construction. See that. Wow. I don't know how beautiful it is in the camera, but in this it is awesome. It's all moss. So much thick. So the next place in Ooty, so it's like super, no? So next we're going to go to the hanging bridge. Hanging bridge mostly it will be over water. This is about trees. So let's see.
how it is. Wow, see the video. Oh my god. Terrible. This is how the entrance is. So start. Oh, this is really scary, man. Oh, it is shaking. It does shake. கீழே போனால் எந்த இது வீக்காக்குன்னு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஓ மை காட், ஒரு கீழே கேமரா வச்சு உள்ள பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு. ஓ சீரியஸ்லி. பார்த்து there are holes. Man, this is terrible. ஆனால் ப்ரூமெல்லாம் வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. Last time when I came here, I came only till here. I didn't go up. So this time I've explored completely. A different place, a quiet place rather than the gardens where most of the people are. Here very less people come. So we have to visit the butterfly park next. So see the footage next. What is this place? Okay, so this is the place, but there's no person to explain what is what. Come here, look at the plants and go. So that's all in this. So going to the butterfly park. You can see the details if you want. You know what is that, right? It's illegal to have them, but the government can. I think I saw one deer when I was on the way. Skip. What? In plaster of Paris, not the original. Bison. This is original. Yeah, I can see the cavity now. Oh, shit. What the hell is that? This I have seen it in real life. Is this here? No. Man. What is all this? Soundtrack. Nothing is working, pa. Puli. Korangu. Original, original for when. Singo. Wow, original for the lion monkey. And this is not original. What is this? Okay, this is where we are. Buttons alone work on matingi. Select an error again. Something is wrong. Full Nilgiri map. Sorry. This is all, nothing is working. Buttons alone is removed. Full Nilgiri map. So we are here. The red light, right? Todavetta is the highest point. So wow, so many places I have to visit. When this is plaster of Paris, that's for sure. Yeah, that is plaster of Paris. This is Tamil Nadu map. Wow, man, this is really worth it. Oh my god, this is real fur. Real fur. Terrible. That really looks scary. Western Ghats glance. Let's see. பயமாக இருக்குது.
Pop. Oh, the girl. Oh my god. Oh, day. Innada ile. Bayindido vandiradilla. Oh my god. This is beautiful. Let's go. Keeling path nadakunu. Nothing there. Wow, see that. குறை தாமக்குள் தூக்கி போட்டிருக்காங்க. என்னது இது? Wow, see that? How realistic. Did you spot it? I will just show you. See that monkey. Awesome. கீழே எதுவும் இருக்கா? அது வருவீங்களா? மிஸ் ஆனால் உங்களுக்கு அவ்வளோதான் சொல்லிட்டேன். பெட்டர் கம் பேக் டு நார்மலா. நேற்று வந்து தம்குள்ள அப்படியே தூக்கி போட்டிருக்காங்க. இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வைக்கலாம்ல. ட்ரைபிள் மவுட்ஸ். There are photos and bisons, vultures, pythons. Okay. Location போடல. I think this is color. That is 6th mile. Wow, leopard safari. ஆனால் இதை நான் நேரடியாக பார்க்குற ஐடியா இல்லை. ஆனால் லெப்பர்டை பார்த்துருக்கேன். See that photography, man. Wonderful. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு சடனாக வந்துட்டு இப்படி நம்ம பார்க்குறோம். ஜஸ்ட் ஃபோட்டோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அங்கே எக்ஸிட் முன்னாடி பார்த்தா 2 பேர் நிற்கிறாங்க. Oh my god, this place is there in Kotagiri. I don't know if people are there, but I think there are. So this is one of the places you're not seen in Ooty, but you can see it once. That's all.